Okay, so today, inshallah, we're going to be talking about how to write a conclusion. And this in the essay, guys, in task 2 writing, IELTS writing task 2. Okay, so we are supposed to write an essay. مطلوب مننا نكتب essay. This essay usually comprises an introduction, body paragraphs, and a conclusion. Okay, so today we're going to focus on how to write a conclusion. It's the last part of the essay. Okay, and it's usually in the bottom. Okay, so the first point is, what is a conclusion? Conclusion about an age. The conclusion usually summarizes the two or maybe more than two. It's okay. Okay, the body paragraphs. Okay, summarizes the body paragraphs with the writer's opinion if you ask to write your opinion. The reader can understand the essay main ideas and the writer's opinion with just reading the conclusion. اوكي شو فكره الكونكلوجن هيك؟ يعني خلينا نتكلم باختصار شديد وبكلام واضح جدا بسيط. بكل بساطه الكونكلوجن لنفرض واحد انت بعد ما كتبت الاسي، لنفرض واحد مو فاضي يقرا الاسي، مو فاضي يقرا اسي 250 كلمه 300 كلمه 350 كلمه بغض النظر انت كم كتبت. تمام؟ بده يفهم بشكل مختصر الاسي كلها عن ايش بتتكلم وشو رايك كان فيها. تمام؟ اذا طبعا كان مطلوب منك رايك، فبيكفي انه يقرا الكونكلوجن عشان يعرف الاسي عن ايش بتتكلم. تمام؟ ويحدد رايك منها. اوكي تمام؟ نشوف الاكزامبل اللي عندنا هون، وبدي من خلال هذا الاكزامبل انكم تعطوني هاي الاسي، تحكوا لي شو السؤال كان فوق. تمام؟ شو البادي باراجراف الاولى عن ايش تتكلم، البادي باراجراف الثاني عن ايش تتكلم، وراي الكاتب عن ايش كان. اوكي كله هذا بلخصه من الكونكلوجن. In conclusion, being very costly and having a relatively high possibility of failure are the reasons why I strongly agree with the idea that space exploration programs should be cut out of money in favor of more immediate societal needs. Okay, هاي عندي conclusion لإسي. تمام؟ السؤال الأول اللي بدي أسألكم إياه، شو كان السؤال؟ Okay, what the question was about. Can you guys give me, okay? Can you tell me what the question was about, depending on the conclusion, merely on the conclusion? Yes, go ahead, please. Who's this? Yes, Ali. Yeah, excuse me, teacher. I think it's about the cost and about the maybe the students who fail on the exam. On this. No, here, okay? With the idea that, okay? With the idea that what? Yeah. I think about the space exploration program. Thank you. Yeah. So here's the question, okay? Here's the question, the prompt question above, okay? Do the government should, okay, allocate more funds or should stop funding or subsidizing space exploration programs, okay, in favor of, or maybe allocate more money to immediate societal needs, okay? So this is the prompt question. What is the question? Reasons, solutions? Is this a positive or negative trend? To what extent do you agree or disagree? What are the advantages and disadvantages? Is it just a direct question? What do you think, guys? I think agree and disagree. Yeah, thank you. To what extent do you agree or disagree with this idea, with this suggestion? Okay, so what's the writer opinion? I think he agree with the idea. Okay. Yes. Okay. Yeah, he agree with this idea that space exploration programs should be cut out of money. Okay, and why he agree? He just stated two reasons why he agree. What's the first reason? I think the first reason is like costly. Okay. Yeah, and the second... because the space exploration is very costly, and this is the main idea of the first paragraph. Okay, and the second reason, which is the main idea for the second paragraph, is it's like having a relatively
high possibility of failure. Yeah, thank you so much. Okay, so the idea, we can understand the whole essay, okay, just by looking at the conclusion. بس تطلع على الكونكلوجن انت رح تعرف الاساي كلها، شو الموضوع اللي بتتكلم فيه، شو السؤال كان، شو الكاتب كتب في البادي باراجراف الاولى، شو الكاتب كتب في البادي باراجراف الثانيه، وشو كان الاوبينيون تبع الكاتب. تمام. ولاحظ انه استخدمنا يعني لخصنا السي كامل بتقريبا بس حوالي يمكن كم 35 حوالي 40 كلمه فقط. لاحظ البادي باراجراف الاولى اللي عاده بتكون من 80 ل 120 كلمه لخصناهم بثلاث كلمات being very costly. اوكي، الباراجراف بادي باراجراف الثاني اللي بتكون من 80 ل 120 كلمه لخصناهم في تقريبا 7 كلمات فقط. تمام. بس بدي احط المين ايديا والماي opinion. I strongly agree. ما دام strongly agree فاكيد الكويستشن above كان to what extent do you agree or disagree. Okay, well, this is the topic or the question prompt, the topic that I am agree or disagree with. Okay, لو طلعنا هيك على الكونكلوجن راح نشوف انها بتتكون من ثلاث اجزاء. الجزء الاول بنسميه الانترودكتوري فريز. اوكي، خلينا نحكي المصطلح او التركيبه اللي بنبلش فيها الكلام. بدنا نحكي للاكزامينر انه الان انا بدي اكتب كونكلوجن. كيف الاكزامينر بده يعرف انه الان بدي اكتب كونكلوجن؟ ممكن واحد يحكي لك الطبيعي، ما هي اخر باراجراف في الاساي فطبيعي تكون كونكلوجن. مو شرط، ممكن تكون مثلا ممكن طالب كاتب كالتالي introduction body paragraph 1 body paragraph 2 body paragraph 3 مش كاتب conclusion. اوكي تمام. فمو شرط البادي باراجراف 3 هي تكون، او عفوا اخر the last paragraph is the conclusion. اوكي، فكيف بدي احكي للاكزامينر ان الان بدي اكتب conclusion؟ ببلش بشيء اسمه introductory phrase بيحكي انا الان راح احكي عن conclusion. اوكي تمام. النقطة الثانية انه I'm gonna summarize okay the two body paragraphs or the three body paragraphs however whatever. okay قد ما انت كاتب. تمام. and finally I'm gonna restate my opinion. okay لما احكي restate that means I have mentioned my opinion earlier. okay previously. where have I mentioned it guys? okay مين بيحكي لي وين ذكرت my opinion قبل الكونكلوجن؟ It could be in the introduction. Yeah, thank you. In the introduction, and the whole essay should serve that opinion. Okay. لازم يعني أنا بذكر رأيي في الانترودكشن، بذكر رأيي في الكونكلوجن، والتو باراجرافز لازم يخدموا على الماي opinion. اوكي مش معقول مثلا أنا أعطي رأيي في الانترودكشن وبعدين to contradict it okay in the paragraphs أو to give مثلا weak arguments، احط له حجج ضعيفه، والراي الثاني عكس الراي اللي انا متبنيه اذا احتجت اني اذكره راح اعطيه بحجج اقوى. تمام. هون ريستيت انا بكون ذكرت رايي على الاقل بشكل صريح في المقدمه. تمام. اوكي so a very important note: do not guys do not never okay write any new ideas in the conclusion. okay just summarize the body paragraphs. okay اوعك تكتب لي اي فكره كيف يعني اكتب فكره جديده؟ يعني بكل بساطه خلينا نكتب عليها مثال. اوكي لنفرض الكويستشن بيحكي لك كالتالي. اوكي what are the reasons for the okay for nowadays sorry obesity problem. تمام. okay what are the effects okay of this issue on public health. لنفرض اجاني سؤال بيتكلم عن الاوبيسيتي. الاوبيسيتي طبعا زياده الوزن. اوكي والكويستشن كان نوع الاسي اللي هو reasons effects. اوكي فعندي what are the reasons بكل بساطه الفيرست body paragraphs first body paragraph راح تتكلم عن two reasons at least، والسكند body paragraph راح تتكلم عن two effects at least. اوكي بعض الطلاب شو بيعملوا؟ لما يجوا لي في الكونكلوجن بدل ما يعمل لي summarizing للreasons والeffects بروح بيعمل لي suggesting some solutions to this problem. This is off topic guys. off topic. انت طالع برا الموضوع.
وهاي بتخصم عليك علامات. علامتك اذا انت اضفت اشياء مش موجوده مش مطلوبه منك، انت بتطلع بره الموضوع، علامتك بتصير في التاسك ريسبونس 5. تمام. مو طالب منك سوليوشنز، ما تعطي سوليوشنز لا في الاساي ولا في الكونكلوجن. في ناس مثلا اللي بيعملوه انه هون تتكلم عن الريزنز، تتكلم عن الافكتس، بخلي الكونكلوجن يتكلم فيها عن 2 او 1 سوليوشن. لا، الكونكلوجن ما تعطي فيها اي شيء جديد، بكل بساطه بس لخص اللي مكتوب فوق. اوكي، سو حتى بعض الناس اللي بتكتب في يعني الايلتس انستراكتور هيك العباره تبعتهم: do not leave any surprises for the conclusion. ما تخليش الاكزامنر يتفاجئ بمعلومه مش موجوده في الاساي فوق. اي شيء ما انكتب في الاساي فوق اوعك تكتبه في الكونكلوجن. اوكي جايز، ديل جايز، اتفقنا بالنسبه لهي النقطه؟ ما بدنا نكتب ولا شيء جديد في الكونكلوجن. اوكي، طب ننتقل الان نشوف الثلاث اجزاء اللي تكلمنا عنهم. اوكي، الانترودكتوري فريز والسمرايزنج واليور اوبينيون. اول شيء الانترودكتوري فريز. شو في عندي انترودكتوري فريزز ممكن ابلش فيهم؟ يا بتبلش بان كونكلوجن او بتبلش بتو كونكلود. اوكي تمام، يا ان كونكلوجن يا تو كونكلود. طب ليش ما اجيب هيك كلمات يكون يعني خلينا نحكي لها يعني رونق والها استعمالها قليل كثير؟ يعني ليش ما استخدم مثلا all in all, to recapitulate, in a nutshell. شوف هاي كلمة كثير advanced. in a nutshell, okay, to sum up, okay, in summary, in short, ultimately, lastly. okay. الفكرة بكل بساطة لأنه كثير من هاي الانترودكتوري phrases are informal. okay، مش formal. اوكي، زي all in all هاي informal، زي in a nutshell هاي informal. اوكي، فانت ما تحطش حالك في قضيه انه انا اللي راح اكتبها هسه الانترودكتوري فريز هل هو فورمال ولا مش فورمال. تمام، بكل بساطه الانترودكتوري فريز اللي انت بتكتبه، اوكي، اذا كتبت واحد صح ما راح يرفع كثير علامتك. اوكي، واذا يعني لو جبت لك واحد غريبه والاخره ما راح يرفع كثير علامتك. في المقابل لو جبت اي شيء انفورمال راح ينزل علامتك. فانت اذا بدك تثبت نفسك انك عندك قدره وما شاء الله عليك وشاطر في الكتابه والى اخره، ورجيني شطارتك هاي وانت بتكتب في البادي باراجرافز. اوكي تمام، مو في الانترودكتوري فريز تبع الكونكلوجن. بس امسك في واحده منهم ان كونكلوجن او تو كونكلود فقط. اوكي، والفكره الثانيه لانه بكل بساطه انت في الامتحان راح تعمل 1 تكتب 1 اسي. تمام، فما فيش عندك تكرار يعني. اوكي، مش مضطر تحفظ اكثر من واحده، هي اسي واحده راح تكتبها وفيها كونكلوجن واحده بس. فخلص خلينا مثلا على ان كونكلوجن وكفى. اوكي، لا بدي all in all ولا to recapitulate ولا to in a nutshell ولا الى اخره. اوكي، اتفقنا بالنسبه لهي النقطه. هاي الانترودكتوري فريز خلصنا منها. نروح للنقطه الثانيه اللي هي summarizing the body paragraphs and restating your opinion. اوكي، كيف بدي اعمل summarizing؟ زي ما لاحظتوا يعني تقريبا خلينا نمشي على فورم معين. تمام، بس هذا الفورم ما راحش اعتبره تمبلت. اوكي، مش انه قالب بحيث اني انا بيزبط معي احطه في كل شيء. خلينا نشوف بس فكره الفورم هذا. اوكي، for all types of essays except the outweigh essay. تعرفوا انتوا عندكم فكره اكيد عن الessays. اوكي، types of essays عندي to what extent do you agree or disagree, is this a positive or negative trend, do advantages outweigh disadvantages which is this one. اوكي، وعندي اللي هي discuss both points of view and give your opinion، وعندي describe or discuss both advantages and disadvantages، وعندي reasons, effects, solutions، وfinally direct questions. Okay, for all types except outweigh, say, okay, I will begin, okay, begin with a gerund, the word with ing, okay, or a noun. تمام، راح ابدا يعني الخص الفيرست paragraph. اوكي، راح استخدم gerund او استخدم noun. اوكي، and I will just say the main idea for main body paragraphs. Okay, and then I will give my opinion again. For example, okay, خلينا نطلع على هاي الكونكلوجن هاي. اوكي تمام، خلينا ابلشها بintroductory phrase in conclusion. تمام، being more time accurate. okay تمام, this is the main idea, okay, for the first body paragraph,
and لاحظ الكلمه انه بدي اتكلم انه هلا لما اجي للايشو تبعتها تمام راح احكي انه هذا the first reason for what issue. هلا نحكي للايشو بنرجع لها. And having less possibility for making accidents compared to humans are the reasons why I strongly agree that people should rely more on driverless cars, and let's say in the future. Okay, تمام. هلا الكويشن عندي prompt من الكونكلوجن انا راح افهم كالتالي. شو الكويشن عندي؟ شو كان الكويشن؟ شو التوبيك اللي I am asked to write about؟ Who can answer me, guys? شو السؤال كان عندي فوق؟ According to this conclusion. تفضلي دانيا. I think they are asking about, do you agree or disagree for using driverless cars? Yes, in the future. Thank you so much. Okay, so maybe the question prompt above is something like, well, some people say or argue that that people should rely more on driverless cars in the future. Okay, do you agree, or to what extent do you agree or disagree? So what's my opinion? My opinion that I strongly agree with this suggestion, okay, or with this idea. Okay, why? Because driverless cars, in the first paragraph, I described or I stated or addressed, okay, the first idea why people should rely more on driverless cars, which is these cars are more accurate, okay, and they, okay, have less possibility for making accidents. This is the second paragraph. Okay, فانا اللي عملته كالتالي. الفكره الاولى اللي موجوده عندي في البادي باراجراف الاول انه the car is more time accurate. okay, لخصها بكل بساطه حكيت being more accurate. okay, والبادي باراجراف الثاني الفكره انه السيارات driverless cars ما بتعمل حوادث زي السيارات اللي بقودها البشر. having less possibility for making accidents, okay, compared to humans, okay, are the reasons. وهي التركيبه اللي راح نستخدمها to state our opinion. okay, عشان اعطي my opinion احكي are the reasons why I strongly agree that. ميزتها هاي التركيبه are the reasons why اني بخلي الكونكلوجن coherent، كي متماسكه، بدل ما اعملها two sentences بخليها one sentence one long sentence but it's a coherent. okay، مشبوكه ببعض. okay, to give my opinion I'm gonna say this form, okay, or this phrase are the reasons why. okay, are the reasons why. okay, the first idea, secondary idea are the reasons why I strongly agree that people should and so on. okay, طبعا حكينا هي تقريبا لكل الاستيز ما عدا الاوتوي. الاوتوي لانه مطلوب مني اوازن بين شغلتين راح ابلشها كالتالي. راح ابلشها بعد ما احكي in conclusion. okay، راح احكي كالتالي although. okay، وراح احكي الissue has some drawbacks if I. طبعا في البدايه هون ببلش بالشيء اللي انا I am against. okay، تمام. although هون بدي احكي انه الادفانتجز او البنفيتس او الميريتس are more. ف although okay this issue whatever has some drawbacks such as، ممكن احكي شو هم drawbacks. I believe that the merits of، بحكي الissue which are اللي هم الميريتس اللي هم البنفيتس are more significant and I stated my opinion again. حكيت انه الادفانتجز outweigh الديسادفانتجز، وهلا مع التطبيق العملي راح يبين معنا اكثر. اوكي تمام. طيب ليش ما نعتبر هذا الكلام، ليش ما نعتبرهم هدول تمبلتس؟ لانه بكل بساطه التمبلت، عشان التمبلت اللي بنزل العلامه، القوالب اللي بتنزل العلامه، لما يكون عندي قالب ما فيش فيه اي اشاره للكويستشن فوق، ما فيش فيه اي اشاره للموضوع. يعني كيف؟ يعني لو كتبت الكونكلوجن كالتالي in conclusion. okay, although this issue has okay some drawbacks, okay, I believe
that the benefits, okay, that this idea offers are more significant. اوكي ليش ما اكتب هاي الكونكلوجن وخلص؟ اوكي هاي الكونكلوجن هي اسمها تمبلت. ليش هي اسمها تمبلت وهي بتنزل مني علامات؟ لانه بكل بساطه انا ما عملت اي اشاره للسؤال فوق. لاحظ انه هاي الجمله هاي الكونكلوجن بزبط اني اركبها على اي موضوع شو ما كان. اوكي تمام، لاني انا مش حاكي شو هي الايشو هاي. اوكي فسواء كنت بتكلم عن الصاروخ ولا بتكلم عن الابره، بتكلم عن المواصلات، بتكلم عن الفن، بتكلم عن الالعاب، بتكلم عن الرياضه، بتكلم عن اي موضوع. تمام. Although this issue has some drawbacks, I believe that the benefits that this idea offers, okay, or offer this idea offer, okay, are more significant. Okay. تمام. فهذا تمبلت ما بيكون في عندي اي اشاره لموضوع السؤال. هون لا، عندي الايشو لازم احكيها واذكر كمان شو هم الدروباكس وشو هم البينيفيتس. اوكي تمام. نطبق، شو رايكم؟ خلينا نطبق، ناخذ اول شيء examples. تمام، بعدين بنحاول نخليكم انتم تطبقوا. اوكي نشوف عندي هاي الاسي. تمام، هاي الاسي النوع الاول اللي هو to what extent do you agree or disagree. الاسي بتحكي كالتالي، لو question prompts above: museums and art galleries should concentrate on local works rather than showing the cultures or artworks from other countries. اوكي واضح السؤال. The question: to what extent do you agree or disagree. اوكي so كم مرة الميوزيومز واضح، الميوزيومز والارت جاليريز concentrate on local works، لازم يعرضوا ويركزوا على local works. ف during my answer, okay, I choose to disagree, and in the first paragraph I said this idea. This is the main idea of the first paragraph. Why I disagree. ليش أنا بحكي إنه لا مو لازم يركزوا على local works، لازم يركزوا على international works. Okay. People should be familiar with artworks from all around the world. Okay. ليش أنا ضد هاي الفكرة؟ لأني ما أعتقد إنه الناس لازم يتعرفوا على الارت من كل أنحاء العالم. والبادي باراجراف الثانية، أوكي، الفكرة الثانية: this would bring more tourists. أوكي هذه الفكرة إنه لما أعرض أنا أعمال فنية أوكي من مختلف أنحاء العالم، هذا الشيء بيجيب more tourists أوكي to the museums which would increase the national income. أوكي فعندي هدول التو main ideas اللي التو body paragraphs بدوروا حواليهم. الآن بدي أكتب conclusion. شو بدي أعمل؟ بكل بساطة زي ما حكينا، الجزء الأول راح أكتب اللي هي introductory phrase in conclusion. الجزء الثاني بدي ألخص the first idea. أوكي كيف بدي أخلصها؟ بجيب فعل وبحط له ing بخليه جيران. أوكي كيف هاي ممكن أصيغها؟ people should be familiar with artworks will allowing people. أوكي جبت كلمة allow وحطيت لها ing فخليتها allowing people to become more aware بدل كلمة familiar عشان بديش أكرر نفس الكلام of global artworks. okay اللي هي global اللي هي بدل all around the world. okay so this is okay the summarize or the summarizing for the first paragraph. and هاي and عشان أنا to summarize the second paragraph. okay will he bring more tourists and increase the income and encouraging. okay encouraging bring more tourists to visit local museums. okay والتركيب اللي حكيناها اللي عشان to add our opinion are the reasons why I strongly disagree okay with the idea that local وبرجع بحكي اللي هو الكويستشن اللي عندي فوق that local art exhibitions okay and the museums should only present local artworks. okay so what do you think guys of this? انتوا شو رايكم في هاي الانترودكشن؟ هل بتحقق كل النقاط اللي احنا اتفقنا عليها؟ انه اول شيء عندي بتلخص التو باراجرافز وبتعطي ماي opinion ومن خلالها بعرف الاسي كلها شو موضوعها وعن ايش كان السؤال. هل هذا الكلام صحيح؟ كل هاي الاجزاء بتنطبق على هاي الكونكلوجن؟ يس. اوكي تمام. ننتقل على المثال الثاني. اوكي المثال الثاني: do you think this is a positive or negative development؟ اوكي النوع الثاني من الاسئله. some countries have reapplied capital punishment to be more able
to control violence in the society. Do you think this is a positive or negative development? شو رأيك؟ فمثلا في الopinion اللي أنا اخترته إنه يكون إنه this is a positive, okay? إنه reapplying the capital punishment. Why? في الباراجراف الأولى the first reason, okay, this would certainly deter يعني يحد, okay, many criminals from committing more crimes. And the paragraph 2 اللي هي المين idea تبعت الباراجراف الثاني, this would stop any possible revenge responses from victims, family or friends. Okay, تمام, هذا بوقف أي عمليات revenge. الآن في conclusion بكل بساطة ببلش بالintroductory phrase in conclusion, بعمل rephrasing للfirst main idea. Okay, this would deter many criminals from committing more crimes. شو ممكن أحكي مثلا حكيت كالتالي having a more effective impact on fighting crime. اوكي, يعني تقريبا عدت صياغتها الى حد ما عشان ما قدرتش اتصرف بالكلمات اللي موجوده عندي هون, بس كتبت صياغه بتعطي نفس المعنى. اوكي, having a more effective impact. اوكي, ولا having more effective impacts, خلينا نحكي مثلا اوكي بدل A more effective impacts on اوكي fighting crimes, crime او crimes. اوكي, تمام, هاي اللي هي ال summarizing for the first paragraph. okay, and الآن بدي أعطي summarizing for the second paragraph اللي هو stop revenge. okay, شو ممكن أحكي؟ preventing بدل كلمة stop. okay, any probable or possible, خلينا نحكي okay possible revenge reactions. okay, تمام, هاي لخص الايديا تبعت السكند paragraph are the reasons why I believe that. okay, باجي بحكي للإيشو وبجاوب, لازم أجاوب على السؤال is this a positive or negative. Re-implementing of execution punishment is a positive trend. okay, تمام, فهيك هاي عملت paraphrasing summarizing the two ideas, my opinion موجود, and يعني I have answered the question. okay, ولاحظ الكونكلوجن هاي لخصت فيها السيب 250 كلمة أو 300 كلمة, في كم كلمة لخصتهم؟ في 30 كلمة بس, سطرين الثالث ما كملت ثلاث سطور. تمام, هاي بيكون كونكلوجن رائعة لأنها بتكون coherent. اوكي, متماسكة. كيف قدرت أعمل هيك؟ لأن استخدمت هاي التركيبة اللي هي are the reasons why. اوكي, بدل ما إني أحط opinion في جملة مستقلة. ننتقل إن النوع الثالث اللي هو الأوتوي اللي تكلمنا عنه. تمام, شو عندي الكويستشن بيحكي nowadays more and more people decide to have children later in their life. Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages. اوكي, في هاي الاسي زي ما احنا عارفين لازم نتكلم عن two advantages ولازم نتكلم عن two disadvantages, ونحكي مين الاكثر اللي هم الادفانتجز ولا disadvantages. فماي opinion كانت advantages are more. اوكي, الادفانتجز انه people have children later in their life are more. اوكي, طيب نشوف كيف. زي ما حكينا هاي تركيبتها شوي رح تختلف. رح ابلشها although, وراح ابلش بالجانب اللي انا ضده اللي هون اللي هو او شايفه اقل اللي هو disadvantages. okay, so to conclude or in conclusion, although deciding to have children later in life may have some drawbacks. okay, راح ابلش بالdrawbacks. okay, لاحظ كيف بلشت بالing. okay, such as, وحكيت شو هم drawbacks. يعني ليش حكيت طيب هون drawbacks شو هم؟ كان حكيت خلص some drawbacks وسكتت, لأن أنا حاب يعني فكرة إنه الواحد إنه يقرأ الكونكلوجن ويعرف الإساي كلها عن إيش بتحكي. تمام, وبدون ما يضطر إنه يقرأ الكونكلوجن. هذا فكرة رائعة يعني. تمام, أوكي, فالفكرة هون إن أنا بقدر ألخص له الإساي بما فيها الادفانتج disadvantages. okay, such as creating a cultural gap. okay, تمام, هي الفكرة cultural gap. okay, and الفكرة الثانية disadvantage الثاني اللي هو إيش؟ infertility rates, نسب الخصوصي, and decreasing fertility okay rates. okay, حكينا although this have these two disadvantages. okay, I believe that the merits, okay, the advantages which are of this decision, which are parents are expected to be more aware of nurturing, okay, which are providing children with better care, and the second idea,
parents would probably be more financially and socially stable, and being more able to financially and socially support them are more significant. And I have answered the question اللي هو outweigh. تمام. فهاي عندي التركيبة اللي راح استخدمها عشان اجاوب اللي هو سؤال outweigh. اوكي تمام. نشوف السؤال اللي بعده. عندي السؤال اللي بعده اللي هو سؤال discuss both views and give your opinion. اوكي هاي الاسئله طبعا ممكن اكتبها بطريقتين. الاسئله لما يطلب مني discuss both views and give your opinion ممكن اكتب two body paragraphs اوكي واحط my opinion في body paragraph اللي انا معها، او ممكن اعملها 3 body paragraphs. البادي باراجراف الاول ال first opinion, البادي باراجراف the second body paragraph for the second opinion, and the third body paragraph for my opinion. اوكي ممكن هاي الطريقه وممكن الطريقه الثانيه. اوكي اللي هي اخليهم two body paragraphs على كلين. اوكي نشوف كيف هون حكينا الكونكلوجن راح تكون، راح الخص الراي الاول السببين اللي بيعتمد عليهم، الراي الثاني السببين اللي بيعتمد عليهم، وراح احكي my opinion in conclusion. اوكي depending طبعا شو السؤال الكويستشن بيحكي some celebrities اوكي say that their private lives shouldn't come under media scrutiny. اوكي هون خلينا بس احنا ما دام ملتزمين بالرايتنج يكون formal ممنوع نستخدم contractions. اوكي should not come under media scrutiny. Other people however believe that they should accept it as part of their fame. Okay, discuss both views and give your opinion. هل الناس المشاهير يقبلوا انهم يكونوا تحت الميديا سكروتني، يعني خلينا نحكي التحقيق الاعلامي، الاعلام يكون متدخل في كل خصوصياتهم. اوكي فالفيرست اوبينيون اوكي الراي الاول اللي بيحكي انه they should have private life. اوكي why? Okay, because everyone has right of personal privacy and media usually focuses on scandals and magnifies negative sides. اوكي البادي باراجراف الثاني اللي بيحكي انه لا الناس عادي من حقها انها تشوف تطلع على حياة السليبرتيز. اوكي because celebrities make their fortune and social status because of the support of their fans, so they should accept being under their constant observation. Celebrities should accept what media do as long as this complies with the law. لأنه ما بخالف اللو، ولأنه أصلا هم ما صاروا مشاهير إلا من خلال متابعيهم، فلازم يعطوا لمتابعيهم الحق إنهم يتابعوا. أوكي هلا في الكونكلوجن شو بدي أعمل؟ بدي ألخص الرأي الأول وأذكر الفكرتين تبعاته. أوكي الرأي الأول depending on their fans أوكي to achieve their fame. ليش أنا بلشت بالرأي الثاني هون؟ أوكي اوكي تمام لأنه I want to give my opinion، فأنا دائما ببلش بالرأي اللي أنا ضده. أوكي فهو بلشت بالرأي اللي أنا ضده. أوكي اللي هو الرأي الثاني. أوكي أنا أيدت الرأي الأول إنه they have the privacy, they should have privacy right. أوكي depending on their fans اللي هي هاي الفكرة. أوكي they achieve their fortune and money because of their fans to achieve their fame and أوكي هاي الفكرة الأولى. والفكرة الثانية having no legal right to complain are the reasons why some people believe that famous people should accept being under constant media interest. اوكي لخصت السكند باراجراف اللي بتتكلم عن اللي هو why the second opinion why they should accept. اوكي هلا بدي الخص الفيرست باراجراف مع my opinion اللي هي ممكن تكون third paragraph. اوكي however having the right to live a normal private life. Okay, everyone has the right to live of privacy, and the infamous يعني سيء السمعة. Okay, reputation of the media. Okay, are the reasons why I support the other points of view. Okay, ليش أنا بدعم الرأي الثاني that celebrities should not be under constant media inspection. فهيك لخصت 2 body paragraphs أو 3 body paragraphs مع my opinion. اوكي والكونكلوجن هاي صحيح شوي طويله، بس هو الموضوع لانه نفسه طويل، لانه طالب بدي discuss both views and give your opinion، هو الموضوع already طويل. اوكي فانا قدرت الخص الاسي كلها في تقريبا 60 او 70 كلمه. 2 points of the first opinion or 2 points of the second opinion with my opinion. اوكي لاحظوا التركيب اللي استخدمته عشان اعطي my opinion are the reasons why I support the other point of view which is. اوكي شفتوها التركيبه are the reasons، يعني حطيت الريزنز تبع other opinion وحطيت my opinion فيها. اوكي بدل ما احط نقطه
واكتب جمله جديده واحكي in my opinion I support the second reason for الى اخره. لا، هاي هم الريزونز. حطيت my opinion مع ال other point of view why I support the other point of view that. اوكي تمام. بضل عندنا نوعين او 3 انواع اللي هم الادفانتجز والديسادفانتجز without giving our opinion. بده مش طالب منا opinion بس describe الادفانتجز والديسادفانتجز. فعندي الاشي هون بتحكي in recent years more and more people are choosing to read e-books rather than paper books. Okay, discuss the advantages and disadvantages of this preference. Okay, so the advantages of reading e-books, okay, they are easy to carry, they are cheap to buy. Okay, what are the disadvantages of e-books? They hurt the eyesight and they could be easily lost or malfunction. Okay, especially if they are stored in a laptop or mobile phone or a tab or something like this. Okay, بكل بساطه بس كل اللي بدي اعمله الخص التو advantages والخص التو disadvantages وما عنديش my opinion. ما فيش مش طالب مني my opinion. طيب في سؤال الطلاب بيسالوه هل اضيف my opinion اذا هو مو طالب مني my opinion؟ هل انا اتبرع واعطيه؟ ما تتبرع وتعطيه، ما تعطي your opinion. اوكي، لانك لما بدك تعطي your opinion انت رح توقع حالك في اشكاليه انه بدك تحكي لازم يكون الاوبينيون اللي انت بتعطيه مقنع. يعني انت لما تحكي انه الادفانتجز اكثر او انت مع الديس ادفانتج، تمام، لازم يكونوا الديس ادفانتج اكثر او اثقل او اهم او اقوى من الادفانتجز. وانت مو شرط تكون عملت هيك انت رح تورط حالك يعني بعباره اخرى. تمام، بدك تحط في حالك في ورطه جديده، بدك تنتبه لها اللي هي اليور اوبينيون، وهل رايك كان صحيح زي ما انت كتبته ولا لا. فلا، اطلع من الموضوع هذا كله. تمام، هون مو طالب مو طالب رايك، ما تتبرع في رايك. اوكي تمام، لانك حتحط حالك في مشاكل وممكن حتى يخصموا لك علامات. اوكي، شوف طيب هل بدي اكتب بس بدي اعمل conclusion، راح الخص التو advantages تو disadvantages بس. اوكي، to conclude being more easily transportable. اوكي، اللي هي easy to carry، هاي الفيرست idea في الفيرست paragraph. اوكي and okay the second idea in the first paragraph اللي هي second advantage and costing an affordable price are the expected advantages of reading e-books instead of paper books. okay تمام، هدول اللي هم الادفانتجز تبعت قراءة الاي بوكس instead of paper books. طيب شو disadvantages؟ however بكل بساطة having a negative effect okay on the reader's eyesight. okay هيها and بالتالي could be easily lost and having a high possibility for easily being damaged or lost would be the downsides اللي هي كلمة الادvantages disadvantages of this preference. okay البريفرنس اللي هو prefer okay e-books over paper books. okay تمام، فهيك هاي لخصت السي كلها. تمام، في حوالي 50 كلمة two advantages و two disadvantages بدون ما أعطي رأيي لأنه رأيي مش مطلوب. أوكي، الآن سؤال اللي هو الريزنز والسوليوشنز نفس الشيء، نفس فكرة اللي قبله. أوكي، بحط التو ريزنز وبحط التو سوليوشنز، وكفى الله المؤمن القتال بكل بساطة. أوكي، to conclude شو عندي الكويشن هون؟ عندي transforming from conventional transportation means to more eco-friendly ones is going very slowly. Why this is the case؟ فعندي reasons. What can be done and بدي ايش solutions. okay find the reasons. الريزن الاول انه costly these eco-friendly cars are costly and they are not efficient, not as efficient as conventional okay conventional ones. يعني السيارات الايكو فريندلي تقريبا ممكن تمشي 200 كيلو 250. السيارات البنزين بتمشي بالفول تانك ممكن 700 800 كيلو متر. اوكي تمام، شو السوليوشنز؟ اوكي، بالنسبه للكوستلي ممكن اقترح اللي هو ريديوس تاكسز. بالنسبه للنوت افيشنت ممكن اقترح الامبروف انفراستراكشر فور مودرن فيكلز. اوكي، اذا الانفراستراكشر البنيه التحتيه صار عندي محطات في طول الطريق ما بحتاجش اني اقلق من المسافه. اوكي، كيف بدي الخص التو ريزنز والتو سوليوشنز؟ بكل بساطه بحكي التو ريزنز. اوكي، to conclude نستخدم gerund زي ما حكينا being quite costly. quite بدل كلمة very. اوكي، and هاي خلصت. لاحظوا being quite costly هذا لخصت الفيرست reason. اوكي، نص باراجراف. and having low efficiency rate. اوكي، او rates. اوكي تمام، هاي السكند reason. هيك لخصت باراجراف كامل في كم كلمة؟ في 8 كلمات. 8 كلمات لخصت باراجراف كامل من 80 ل 120 كلمة
في two reasons. Okay. Are the reasons. Okay. بدي أحكي are the reasons why. Okay. وبحكي الإشو are eco-friendly cars are slowly replacing gasoline cars. Okay. اللي هي conventional transportation. However الآن بدي أحكي عن solutions. شو بدي السوليوشن الأول؟ reduce taxes زي ما حكينا بنعملها جيرند reducing taxes. هاي لخصت السوليوشن الأول. السوليوشن الثاني اللي هو improve infrastructure on these green vehicles and improving infrastructure. Okay, are the practical solutions to the above mentioned problem. Okay, the above mentioned problem اللي هي why eco-friendly cars are ما فيش داعي أذكرها مرة ثانية، هيني أنا already ذكرتها. فconclusion لخصت 4 نقاط في أقل من 40 كلمة. 2 reasons و 2 solutions. Okay, تمام. آخر نوع عندي وآخر مثال اللي هو direct question. فعندي مثلا شو direct question هون؟ عندي some companies reward employees for exceptional work by giving them extra money. What do you think of this kind of reward? شو رأيك? Is there any other way to reward exceptional employees? For the first paragraph, I'm going to answer the first question. Okay. Well, I agree. Okay, with this. What do you think? Yeah, I support it because this would allow employees to become more financially stable, giving money. What are other ways? Maybe promotion. Okay, is the other way. Okay. فكيف ممكن الآن نكتب ال conclusion بكل بساطة. In conclusion, okay, راح ألخص اللي هي النقطة الأولى اللي هو allow employee to become more financially stable, becoming more financially supported. Okay. تمام. هاي لخصت الباراجراف الأول. Is the reason why I believe that rewarding excellent جاوبت السؤال with money is an advisable policy. However, okay, ممكن بدي أحكي عن other way الباراجراف الثاني. Promoting best employees اللي هي البروموشن to a higher level is an effective. بدي أجاوب السؤال الثاني. Okay, is an effective is a strategy to reward them as well. Okay, as well وكذلك أيضا too. تمام. Okay. So بكل بساطة لخصت التو paragraphs. اوكي. شو الطريقة الآلية اللي ساعدتني؟ اني استخدمت الجيرند ing، والنقطة الثانية اني حكيت are the reasons أو is the reason why. تمام؟ is the reason why أو are the reason why. تمام؟ اوكي. كم كلمة بالله؟ 39 كلمة، ما كملت 40 كلمة وغطت كل ما يتعلق بالإسي. تمام؟ هلا بدي اياكم، طيب قبل ما ناخذ الواجب في حدا عنده أي سؤال؟ في حد عنده أي سؤال؟ Any question guys? طيب بدي الآن منكم أنتم الآن في خلال مثلا دقيقتين أو 3 دقائق، يعني هي إحنا في العادة الكونكلوجن نعطيها في الامتحان 5 دقائق، لا ممكن ما تأخذ، إذا تعودنا على هاي الآلية هاي التركيبة ممكن ما تأخذ منا أكثر من دقيقتين 3 دقائق إني أكتب كونكلوجن. عندي هاي الكويستشن، يعني نبلش في الكويستشن الأول في الهوم وورك. أوكي. Businesses should do anything they can to make a profit. Okay. To what extent do you agree or disagree? لنفرض إنه our opinion is disagree, and the 2 reasons or the 2 paragraphs, okay, because this would lead to a monopoly احتكار of some mega companies on some sorts of businesses. Okay. The second paragraph, الباراجراف الثاني, this could include involving in some illegal and unethical forms of trade, such as drugs and arms. Okay, الأسلحة. So I want to write a conclusion to summarize these 2 ideas, okay, and state my opinion again. So let's start by in conclusion. تمام؟ يلا مين يكتب لي، يبلش لي في خلينا نلخص الباراجراف الأول والباراجراف الثاني. Who can write in a comment maybe? It's okay if you use at this stage, at this point, it's okay if you use the same words. مش ضروري تعملوا paraphrasing يعني. الفكرة بس إن نفهم التكنيك الآلية. Who would like to try?
خلينا احط لون ثاني. مين يلخص لي الباراجراف الاولى هاي؟ Come on guys. Come on. Give me just the first word. أعطوني بس أول كلمة. شو أبلش؟ شو الكلمة الأولى اللي أبلش فيها؟ اوكي تمام. to conclude او in conclusion هاي بلشنا فيها. to conclude او conclusion. بعدين هاي الايديا كيف ممكن الخصها؟ اوكي حكينا نستخدم gerund. اوكي نشوف نبلش مع ماجد. اوكي giving ultimate freedom to business order owners. يعني الفريدم بتختلف عن المونوبولي. اوكي يعني ممكن yes ممكن نحكي مثلا leading yes leading okay to a monopoly. okay okay Majid could lead to monopoly. yes giving ultimate freedom. yes to well يعني بلاش الفري يعني الفريدم. هلا برجع لك ماجد خليني اكتبها هاي. okay leading to monopoly okay of خلينا نحكي مثلا multinational companies okay on some sorts of businesses. ممكن تكون هيك. اوكي سوري businesses. تمام. and هلا راح الخص الباراجراف الثاني. تمام. هلا نشوف اللي كتبتها يا ماجد اللي هي giving ultimate freedom for business owners. اوكي هاي شوي فيها اشكاليه صغيره. تعرف شو هي؟ giving ultimate freedom to لانه الكويشن بيتكلم ما بيتكلمش عن giving them freedom. okay to okay to الايديا تبعتهم اللي هو making profit. okay الايديا اللي هي making profit. okay يعني لو حكينا مثلا giving ultimate freedom to business orders okay to make okay money in any possible way. تمام. هيك ممتازة بتكون. تمام ماجد. so yeah giving ultimate freedom to business owners to make money in any possible way okay could lead to اللي هو monopoly over some sorts of businesses or goods or and so on. تمام. thank you. تمام. احنا بلشنا حكينا مثلا in conclusion leading to a monopoly of multinational companies on some sorts of businesses and okay هاي لخصنا الباراجراف الاول ideas. مين يلخص لي الباراجراف الثاني؟ this could include involving in some illegal and unethical forms of trade such as drugs and arms. okay containing involvement. يعني المشكله يا علي في التركيبه هاي انه واضح انها مش ناتشرال. اوكي تمام واضح انها تركيبه مصطنعه يعني مترجمه من العربي الى حد ما. فضيف containing involvement ما بستخدمه. الكونتين دائما بيكون في شيء جوا شيء يعني. اوكي فممكن نحكي مثلا نحكي involving اوكي in some اوكي out نستخدم لو حبينا out of law اوكي activities. تمام. هلا
and خلينا نحكي بدل ما نخليها أكيد لأنه هون حكينا could include and the possibility of the high, okay, of the high possibility of involving in some out of law activities. Okay, مين يعطيني التركيبة عشان نعطي our opinion؟ شو التركيبة اللي حكيناها؟ are the reasons why. صح؟ Yes, are the reasons why. I strongly, thank you. Okay, strongly agree or disagree with this idea? Yeah, I strongly disagree that companies should be allowed to do whatever they want in order to make money. تمام؟ okay. فهيك هيك بكون ايش عملت؟ لخصت التو body paragraphs و provided my opinion. Okay, واعطيت my opinion في one coherent body paragraph. Oh, sorry, one coherent conclusion. Okay, in conclusion, leading to a monopoly of multinational companies on some source of businesses. هاي اللي هي الفيرست body paragraph لخصتها. السكند body paragraph اللي هي and the high possibility of involving in some out of law activities اللي هي illegal and ethical forms اللي هي drugs والarms are the reasons why. وأعطيت my opinion again, strongly disagree that companies should be allowed, or with the idea, okay, that companies should be allowed to do whatever they want in order to make money. Thank you so much, guys. Okay, another question. Okay, ناخذ سؤال ثاني. السؤال الأول كان to what extent do you agree or disagree. السؤال الثاني عندي هون is this a positive or negative trend. Nowadays, education overseas has become more accessible and a growing number of people send their offspring to study in other countries. Do you think this is a positive or negative development? Okay. شو بنبلش زي ما حكينا اتفقنا؟ In conclusion, هيك بلشنا in conclusion. خلينا نبلش هون to conclude. Okay. So who would like to summarize or rephrase this idea? In my opinion, this is a positive development. فهلا بدي ألخص أول شيء بدي ألخص first body paragraph اللي هي allow students. Yes, thank you so much, Ali. Yes, allowing students to what? Yeah, to get high quality, you know, yeah, something like that. Okay, or maybe to, yeah, if I need to make a paraphrasing, okay, because I don't want to, to attend, maybe I want to just repeat the very same words, okay, allowing students, okay, to study, to attend, to join, okay, high reputable universities. Okay, great. Joining. Okay, so allowing students to join high reputable, yes, universities. So this is the summarize for the first paragraph. Okay, now the second paragraph. And يلا مين يلخص لي الثانية؟ Widening. Can I yes, say thank that? you. Yeah, you can say that. Yes, okay. Maybe widening, okay. And sorry. Yes. Or developing, improving, yes. Okay, their understanding of the world. Okay, هاي لخصت التو body paragraphs. الآن بدي أعطي my opinion. شو التركيبة اللي حكينا بنستخدمها؟
yeah, not only is, what are, okay? These are two reasons. Are the reasons why I, yes. مين أعطيني الopinion؟ Yeah, why I believe that sending young people to study abroad اللي هي الidea هاي, okay, to study in other countries, okay, is a positive trend. تمام. very 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 good conclusion ممتازة هي راح تكون. okay, تمام. بلشت introductory phrase, لخصت الباراجراف الأول، لخصت الباراجراف الثاني، حطيت my opinion وحطيت الإيشو التوبيك اللي أنا بتكلم عنه. okay. لا trend not trends, it's a trend. okay. yeah, are the reasons. okay. ليش استخدمت الار للreasons. okay. why I believe that sending young people is a positive trend. okay. نتكلم عن الترند اللي هو sending people. these are reasons to support this idea. okay, thank you. تمام. نروح ناخذ كمان سؤال. السؤال هلا الاوتوي، وحكينا الاوتوي بنبلش بايش؟ although. بنبلش although. تمام. some countries have chosen to counter challenge their environmental problems individually instead of addressing them globally. okay. do the advantages of this approach outweigh the disadvantages? My opinion are disadvantages are more. okay. disadvantages اكثر. تمام. وطبعا هذا النوع من الاسئله لازم اتكلم عن الادفانتجز ولازم اتكلم عن الديسادفانتجز، وبما انه كمان مطلوب مني جمع بلورال لازم على الاقل احكي تنتين. اوكي. فاول شيء راح ابلش عندي in conclusion. اوكي. الانترودكتوري فريز، بعديها راح ابلش بكلمه although. تمام. كوني انا اخذت انه الادفانتجز اكثر، هذا الماي اوبينيون، راح ابلش بالادفانتجز ولا الديسادفانتجز؟ راح ابلش بالعكس، عكس رايي. اذا اخذت الديسادفانتجز معناته راح ابلش بالادفانتجز. يس ثانك يو. اوكي. شو الادفانتجز؟ يلا هاي الادفانتجز عندي. each country is more aware of their local environmental problems so they can handle it better. اوكي. although خليني احكي الايشو. اوكي. الايشو نفسها. اوكي. although yeah allowing مثلا or some countries have chosen allow. okay. choosing to counter challenge their environmental problems individually, although okay, handling okay environmental problems individually, okay, may include some بدل advantages خلينا نستخدم كلمة ثانية benefits such as. شو عند benefits؟ okay اللي هي each country is more aware of their local environmental problems so they can handle it better. okay. although handling environmental problems individually may include some benefits such as sorry. okay. being more able to deal with these problems and okay each country can focus on their environmental concerns and okay allowing each country to focus on their local concerns
يعني الموضوع شوي مش سهل. اوكي، هاي هيك انا عملت لخصت two advantages اللي I am against. خليني ارجع اقراهم اذا اشوف اذا بدي اعدل عليهم. Although handling environmental problems individually may include some benefits such as okay هاي بدي اعدل عليها شوي. being more able to deal with being more able to deal with these problems. okay it's okay، خليها مبدئيا، خلينا نخلص من ال disadvantages. okay with these problems and allowing each country to focus on their local concerns. okay هاي ال advantages. الآن بدي I will give my opinion. I believe that okay the the drawbacks okay بدل كلمة disadvantages. okay the drawbacks such as okay خلينا نشوف كيف نلخص ال disadvantage الأولى. هاي مين يلخص لي إياها؟ such as yes losing okay fundamental support. yeah support أو خلينا using international yes using fundamental international support. okay and yes from experienced country. thank you Majid. yes losing essential. thank you Ali. yes and the second point okay شو الديسادفانتج الثاني؟ local solutions could not be very beneficial since almost environmental problems have regional or global sources. and okay the مثلا high possibility of failure due to the okay regional or global nature of these problems. okay تمام يعني خلينا نحكي انه these problems because they are regional or global source. okay مشاكل زي مشكله الجلوبال وارمينج ما بتقدر دوله واحده تحلها لانه هاي مشكله international، او مشكله زي مشكله ال rising of sea level. okay تمام they have a global nature. okay of these problems are okay خليني هدول such من عند such as okay احطهم between two commas. okay تمام بحيث انه يكون الكلام تبعي انه I believe that the drawbacks okay وهذا الكلام راح يكون كله جملة معترضة. okay are بدي احكي الان انه more لازم اجاوب السؤال انه disadvantages are more. okay فراح احكي are more significant. yes okay تمام it's a little bit long but it's natural because this kind of questions is a little bit long. okay تمام عندي حوالي 60 كلمة في هاي الكونكلوجن. okay عادة شوي تكون طويلة لأنه طبيعة هاي الاساي تكون طويلة. راح لخصت two advantages two disadvantages and I have answered the question again. okay اللي هو are more significant. عندي هون حطيت الجواب عندي في النهاية. okay تمام okay guys تمام ناخذ كمان سؤالين ثلاث. نشوف هون عندي اللي هو discuss both views and give your opinion. Some people say that healthcare should be the responsibility of the government. okay but others think that it's better
it is the responsibility of the individuals and themselves. Okay, discuss both views and give your opinion. Okay, تمام. خلينا نشوف كيف راح نبلش. زي ما حكينا أول شيء بحطه in conclusion. هاي in conclusion. اوكي تمام. خلينا نبلش. شو عندنا الفيرست opinion؟ خلينا نلخص التو points. اوكي اللي هو I am against. فانا مع الانديفيدوالز، هاي هالانديفيدوالز، فما راح ابلش بالانديفيدوالز، راح ابلش بالشيء اللي I am against. اوكي تمام. خلينا نشوف هون. Governments by law restrict consuming unhealthy food such as fast food, alcohol, and smoking cigarettes. Okay, so شو ممكن أحكي مثلا ال first reason. Okay, ممكن أحكي كالتالي: having okay the authority to restrict people from consuming unhealthy food. هاي ال first reason. And شو reason الثاني؟ okay, governments can provide people with needed health treatment. okay, كيف أبلش بجملة تكون فيها gerund؟ okay, having okay the ability to provide people with needed health care are the reasons why some people. أنا بحط الإيشو اللي عندي. شو الإيشو اللي عندي مطلوبة؟ أوكي إنه الهيلث أوكي الهيلث care is a responsibility of individuals or the government. هذا تبع الجفرمنت. أوكي why some people opine that healthcare should be a responsibility for the government. تمام. هلا خلصنا الفيرست opinion. اوكي خلصت انا الفيرست opinion. هلا بدي ابلش بالرأي الثاني. however اوكي شو عندي two points اللي I agree with. اوكي personal choice. هاي المين idea. اوكي so being okay or leading a healthy lifestyle is a personal choice okay خلينا نحكي the idea that and okay with second point of view people should take responsibilities for their choices in life that not government. Okay, and bearing the responsibility of their choices okay are the reasons why I support the other point of view okay that okay that healthcare is a responsibility of people themselves. Okay, so this is how I okay just summarize that, and this is a bit long one. Okay تمام. شوي طويلة هاي. okay in conclusion having the authority هلا خاصة the first reason why some people think it's a responsibility for the government, having the authority to restrict people from consuming unhealthy food and having the ability to provide okay people with needed health care are the reasons why some people opine that health care should be a responsibility for the government.
However, okay, my opinion, okay, the idea that leading a healthy lifestyle is a personal choice and bearing the responsibility of their choices are the reasons why I support the other idea of view that healthcare is a responsibility of people themselves. Okay, تمام؟ okay. ناخذ واحدة هيك أخيرة اللي هو ال advantages, disadvantages. Without giving your opinion, okay? It has been more than 50 years since man first landed on the moon. Some people think that space research is a waste of money. Discuss both advantages and disadvantages of space exploration, okay? مش مطلوب my opinion, بس بدي ألخص ال advantages with disadvantages, okay? In conclusion, sorry, okay? So, you can start with either of them, the advantages or disadvantages. ممكن تبلش بأي واحد لأنه ما فيش opinion تعطي. Okay, who would like to write a conclusion for this essay? The advantages of space exploration programs are better understanding of the universe and opportunities to establish colonies on other planets like Mars and so on. Disadvantages, they are very costly and okay, many projects have failed. Governments allocate huge funds to okay at the expense of immediate social pressing needs. Okay, thank you, Ali. Yes, understanding our universe, okay, and yeah, we have done with this one. خلصنا منها. الثاني. We may say and having the opportunities to establish colonies and yes, having an opportunity or opportunities to establish colonies on other planets. Okay, مين كمل لي إياها؟ Are the expected or are the benefits of space exploration? Yes, space exploration programs. However, okay, نخش على ال disadvantages. Okay, حتى on disadvantages ممكن نحكي انهم ثلاث مش اثنين. Very costly and many projects have failed. يعني احكي بلاش هاي، اوكي. بلاش هاي، خلينا نحكي. اوكي، cut. اوكي، paste. اوكي. هلا لما احكي على losing money هذا الكلام مش دقيق يعني اوكي losing money ضيعت فلوسي يعني اوكي يعني بنحكي انه very costly اوكي losing money ممكن سرقت الفلوس يعني شفت علي كيف however اوكي شو ممكن هاي كيف ممكن اخليها the high cost, the expensive high costs of space. Yes, oh yeah, being very costly. Okay, good. And شو disadvantage الثاني? Many projects have failed and yes, having the possibility or the great possibility of a high possibility of failure. Yes, thank you. Are the drawbacks of this projects. تمام؟ Okay. Yes. Okay. فهيك هاي لخصت two advantages, two disadvantages. Okay.
اوكي ناخذ اخر واحده، انا طولت عليكم 11 ربع صارت الساعه. اوكي so the last one. يعني عندي problems او problems and solutions. Okay, the widespread use of the internet has brought many problems. What do you think are the main problems associated with the use of the internet? What solutions can you suggest? بكل بساطة in conclusion, okay, we're gonna, okay, بس بدنا نلخص ال two reasons. يلا okay, in conclusion, yes, having less privacy, okay, and the second point, yeah, it's this word is a noun, widespread. اوكي استخدمها نفسها. يعني ممكن احكي the widespread of fraud، او خلينا نحكي electronic عشان نميزها عن electronic fraud، اوكي، الاحتيال، are خلينا نحكي لانه هون بيحكي لي what do you think، اوكي، السؤال بيحكي لي what do you think، فممكن هون احكي are in my opinion، اوكي، كونه بيحكي لي فوق what do you think the reasons for what، okay, or the problems, sorry, the problems, okay, for the increased use of the internet. Okay. هلا however ناخذ ال two solutions. We can say, however, applying safety procedures and Yes, applying, introducing, okay, using, okay, applying safety procedures, okay, and the second solution, yeah, making sure to deal with legitimate websites, thank you, and making sure, yes, making sure to deal, okay, deal or surf or okay, open, okay, ماشي بصير، خلينا نحكي to deal or dealing with, yes, to deal with safe websites, okay, are, okay, from my perspective, okay, كونه هو بده يعني okay, what solution you suggest, okay, can you suggest, okay, are from my perspective the، خلينا نحكي the practical solutions for the aforementioned problems، المشاكل المذكورة سابقا. اوكي تمام، بس عشان ما ارجعش اكرر احكي the widespread of and so on. تمام، فهي عندي conclusion لخصت فيها الاسي كامله، الاسي اللي هي من 250 من 300 كلمه، انا كاتبها في كم؟ في 7 اقل من 50 كلمه، وفيها كل العناصر وجاوبت كل النقاط المطلوبه مني. Okay guys, so any question guys؟ اي سؤال؟ كل شيء واضح؟ وضحت فكرة كيف نكتب الانترودكشن، كيف نكتب الكونكلوجن؟ طبعا it needs practice يعني. الله يسعدك علي، الله يكرمك. Any question guys؟ Yes, thank you ميلاد. Yes، تفضل ماجد، عندك سؤال؟
اللي مهتمين احنا بكره ان شاء الله راح نبلش بكورس رايتنج. اوكي، كورس الرايتنج راح يبلش، راح ناخذ فيه او اهم شيء فيه تاسك ريسبونس، وراح نتكلم عن how to write introduction, how to write body paragraph, و how to write conclusion. وراح نتكلم فيها على تاسك 1. اوكي، فراح يكون الكورس من السبت للخميس، اوكي، ابتداء من بكره من 8:30 ل 10:30 باذن الله مساء. اوكي، رسوم الكورس الرايتنج لوحده طبعا هون بيشمل تصحيح مقالتين، اللي بيحب يصحح اكثر بعديها في امكانيه، تمام، في عندنا باكجات للتصحيح الاكثر. اوكي، بالنسبه للرسوم كورس الرايتنج لوحده كمهاره لوحده 35 دينار شامل اللي هو تصحيح مقالتين، او اذا حد بيحب ياخذ كورس كامل 4 مهارات الرايتنج والسبيكينج والليسننج والريدنج راح يكون ب 100 دينار. اوكي تمام، هاي تفاصيل الكورس. بالنسبة للتواصل ممكن تتواصلوا معي على صفحتي أو على أي رقم من هاي الأرقام. خليني هذا أحطه هيك، تمام، بحيث أوكي. وهاي بالنسبة للتواصل اللي حاب يتواصل معي، تمام، برحب فيكم بتواصلكم بأي وقت. أوكي، سواء واتساب أو ماسنجر أو أي شيء. أوكي، بالطريقة اللي بتفضلوها. طيب في سؤال عند ماجد بيسأل is it fine to use gerund that much? Yeah, it's okay. شو المشكلة؟ شو المشكلة يعني؟ اوكي، وقديش that much يعني؟ إذا عندك two reasons رح تستخدم two gerunds، يمكن في الإساي كلها ما استخدمت غيرهم يعني. it's okay. إذا بتقدر تستخدم noun استخدم noun. اوكي، there's no problem. Yeah. Okay, guys, thank you so much for tuning in and see you inshallah next Friday. We're going to be talking about the speaking skill inshallah. تمام، هذا السيشن ان شاء الله راح ننزله على الاعلانات اللي نازله على الصفحات، وكمان راح انزله في اليوتيوب. واي حد ما قدر يوصل له السيشن هذا وحاب ياخذه بس يتواصل معي، انا ببعث له الفيديو ان شاء الله، تمام، على الرابط. تواصل معي على الواتساب، على الماسنجر، على اي وسيله تواصل انت بتفضلها. تمام، يعطيكم العافيه guys, take care, see you ان شاء الله. باي باي everyone. الله يسلمكم جميعا.